These are the issues that you should be following up on. Okay, nkhani yoyambirira ndi Amalis Hotel ndi Reserve Bank of Malawi. Chomwe tingaziwe nchonera kuti anthu akhala kuba ndalama munjira zimene zizi kwa nthawi yayitali. Nthawi imene amapanga zimene ziziso ya 2024 I think, if not earlier 2023 ndaiwa many pension trust fund, the public service pension trust fund imagula Sigerege Hotel imene pano inasanduka loyo chanchani tinanena aso kuti ya hotel oyo ikudula kwambiri. Mtengo wa hotel imene yosikuena kufika pene popo ndi times 2 or 3 pa mtengo umene mwaika boma la Chakwera under the pension trust fund anagulabe hotel imene ndipo ndalama zina anaba, you know, azibalanga achilima amene amayendesa chuma cha Chilima mumuziwa inu. Munthu amene iya anakhala kupanga madilo ndi Chilima ujali kuyatero. So Chilima, Saulos Chilima, malemu Chilima anayamba kuba kalikale kaya. And amene sumamuziwa kumambiri sumamuziwa, he started making deals ali kuyatero. When he was running the project Mr. Money, he was rebranding Airtel. He used people madoadoba apatawo amene ankapanga naye deal imene giant amene mukwaziwa bwino achilima Saulos Chilima. Ile tu makuzani mini zino zili ndi amene samapitiza mpaka napano kagulu kake kumapanga kumayendesa chuma cha Chilima. Ndi amene anabaso ndalama za boma kuzera musekereke deal time cha Chilima ali moyo. I think imene amapanga imene amapanga deal ya just sekereke Chilima nali amayiphula ka Chilima matenga muzake. Chilima nali ndalama za ndifake. Okay, before Chilima died, if you don't know, Chilima was buying materials from China. One of the reasons why Achakwera analola unena kuti Chilima uchamangidwe, the vine has it that Chilima had money more than Chakwera in terms of anapanga accumulate ndalama zambiri kwambiri kuti campaign Chilima ucha Chakwera sana kayima kuti alimbane ndi chali. Ndifaka anthu amakhala bedu kuti imfa yake inaenda bwanji chifukwa china zoti in terms of power. So Chilima ujanali kali mfano wa look sharp, you know, mfano wa look sharp. Anaona kuti mfano onena kuti anthu amamufira. Anali marketer, iyo jamaziwa kuzipanga kuzigulisa. It was very good. And when it comes to Chilima ndi Chakwera, so mungapange compare. If Chilima just had 2 years, anaonena kuti tonse alliance yenda lamu ya zaka zitatu. Chilima talamu ya 2 years. Zinthu zinakasifa Chilima uja kubande anakaba kwambiri kuposaso Chakwera. Koma zinthu zake zinakasintha. That's the difference between Chakwera and Chilima. Late Chilima. But apart from those goodness, those positives, Chilima anali wakuba, and there's evidence. Kesi imene achankaka masa chankaka anaipanga withdraw ku parliament. That case has all the evidence. I have the evidence. I saw the evidence. Munthu amene uja amaina kumangidwa anatenga ndalama ndi kwasata zimene zinali zolakwika and zinali zopanga. So ukaonaso defense yawo imene Kumbo Soko ajina Teo ajina Emmanuel Teo ajina Bright Teo Amapanga amabweresa pamene paja ajina I think Kapale Senior Council. Defense yawo inali ya kamikaze. Maziwa kamikaze. Bomba la Tinkean. You know, suicide bomb. What they were saying, they were not say what was going forward was amafuna ulule zomwe zimachitika ku council Malawi Defense Force Council. Malawi Defense Force Council ndi kabungwe ka majeno army generals imene chair wake amakhala president, in this case anali Chakwera. So Chilima had information and the documentation zazimene zimachitika kumene ngoko, and who was giving the orders in terms of the deals or else the expenditure, the mapurchase azida za nkhondo ndi zina zotero zomwe military mapanga mu period imene jayo. So Chilima was saying ndizo tusatu zinthuzi. That's the reason why they made a deal ndi Chakwera kunena kuti izi zidani zitu sidwe kuti amini kuti kesi itangoipangani withdraw because they didn't want that to come. And amene anapeka pressure sana iso Chakwerayo anali majeno maame jeno chifukwa chani ukaona bwino Chakwera corruption ya Chakwera eti
and that's where Chakwera is. The only na kuti ena amapanga corruption, akapanga corruption amakampasa no cha ndrama. Kuma Chakwera was never in my investigations and what I know. Chakwera was never pamene bobo yeo poto wanyama ucha chonchi iye ndi kumatenga chonchi. Yeah, Chakwera ucha masakhala ndoti ndichile kuchira maina a minister janjani atenga agent ntuli 5 atenga ziwili ampasa Chakwera ndoti Chakwera waika apa kenako a minister janjani atenga janjani akatenga ntuli 10 ndoti atenga 4 ampasa Chakwera means ndemukaona kuti in the end the biggest beneficiary of the corruption under government ya Chakwera kama Chakwera wasn't directly involved. So ajina mumba ajina vitumbuko mumba they have been stealing. Na ndini Chakwera. There's all evidence is there. They can't explain their wealth. Even when they're in government, when they're doing interviews, they're not even clever about it. You know, they're not even clever about it. Ndi mbava zone na kuti zilibe plan. Zimangona kuti zindalama zitawutuluka chonchi amawe mukumayiwala nsanga immigration kuti mubeze passport, how you suffered, how people have been suffering. I don't think panopa zinthu zasinthiratu kumapatika hope komano if you mukapetira mavuto ajakha wese and they will just be saying kuda anaononga kuti muzivutika chonchija. Do you know who was running that institution? Who was running the businesses? Who was getting money? If you trust the money, if it does why in a nigga, you know. So, the magamba za Chilima, Sigereg, press pension trust fund, kuba and kuigwisa nshito kuba ndalama zama civil servants, ma pension now. Kuisa nshito kugula zinthu tosaoneka bwino koma kutika pa mtengo waukulu chonchi zindalama phamwamwamwa sizinayambirero. So Amaryllis Hotel kugula kwa Amaryllis Hotel ngakhale Reserve Bank amene anasankhidwa nthawi. So tiziona result kuti Reserve Bank amene anasankhidwa ndi Chakwera kulinda mafuta ndandana amene ndamene anakana unena kuti hotel yo 47 billion ndi ndalama zambiri kwambiri. Business imeneyo tigula mphaka tigula business imeneyo ndiyo chikampulikire itiolera siziyenda amene itu Reserve Bank manager Reserve Bank governor wa Reserve Bank amene anasankhidwa ndi Chakwera. Ndinazanena dzulo mene makamba za amalitiri kuti ifeyo lero tukena kukhala amalitiri omenyera nkhondo ya jani kodi ya corruption. Komanso amalitiri wathu we're not going to lose our lives because these use safer weapons like Facebook. Titakukhala kuti alingati kuno ndikumaponya zipolopolo za kumagwira ntchito ena nkumanena pa Facebook potu zinthu kutani kuti zikutheka ndithu ndipo zitheka. 47 billion ndi makamba kuti one of the positives about Chakwera government amasankha anthu oyenerera mwambiri amasankha the right people. The only problem is kuti samalola kuti anthu achapange decision for yeyoso analiso munthu ombwambwana okanika kupanga decision. So ndikudabwa kuti posankha apa ndi zinakhala bwanji koma paja anayamba ndi Chilima anyamata ochenjera down. So Chilima aja mwina anathandizirapo chifukwa it got worse when Chilima died. It got worse. Like it just seemed like there was no president at all. But anyway, Chilima iso wabira malawi kwambiri. Samai wale chimenecho. Ndikamamira Chilima musamai wale nkula amene anaba kwambiri. Malemu amene wanaba kwambiri. Ndipo mukamapanga katangale sikuti mukazamwalira ndi tizasiya kukamba za katangale wanu. Izozo ndi muleke. Chifukwa chuma chimene chikwena chipangidwe recover. I keep saying that. And the majaji osewa amene ali okubawa alina chikobawa chuma chimene abanga accumulate ka ali moyo tikwanisa kuwapitisa kuchichiri
ka ati mwalirira munjiramu. Of course amene omwalira saziwika ali satha kutisiya siluna kuti amene wanamene atisiye atha kuzakhala mpaka na zaka 100 mulungu amakhani njira zake azaone judiciary yopanda yopanda nyasi judiciary yabwino. In fact amene kuti asungidwe moyo wautali anthu amene wa komano inde zisachitika mwasoka kuti atisiya chuma chawo chitikuenda tichipangirikava the fact kuti amwalira sizikuti nde kuti basi zimathira pompo ayi pali trust fiduciary obligations zimene timayuza malamulo okuyang'ana ndrama tusimaso ahamba ndalama simaso it is even ndalama zimene anaba chair abakili munuzi titha kuipanga traceable ndi ma profit ake pana kuipeza lero utakhala kuti dziko lija tikufuna kupanga zimene zozo we want to recover ndalama zimene anaba bingu wa mtalika tikhoza kuzipanga trace ndikuzipeza ndikuzipanga recover if we are serious as a nation. Ndalama zimene anaba Joyce Banda the same way ndalama zimene anaba ngata APM nthawi imene first term ichi ngati zilipo tithaso kuzipanga trace pano zipanga recover zachakwera ndi nzamwamwamwa tikuziziwa zili fresh panopa zili fresh tikhoza kuzipanga trace. So we just need all these things mapokoso osewa maconundrum osewa. We just need to first fix the judiciary. Ndene chimene chimandisangalatsa nchonena kuti zimakhala bwino anthu kuwaonesa kunena kuti tisamanamizane asitapange pretend. So I have put the president of Malawi, the former presidency, and all people that have got responsibility to fight corruption and people that we pay them through tax here to fight corruption. Taiga campaign kuti aonekere kuti anthu asuti amafuna kuthana ndi corruption. It's just lip service. So kuyambira 2024 that's what we expose them to the point where it's very uncomfortable for them because taiga campaign ponena kuti zikuchita kuonekera kuti anthu atu sikuti cholinga chawo ndi kuti athane ndi katangayo koma iwo osali momo they are benefiting from the corruption. Amalilisi 47 billion boma la chakwera mafuta o governor one time manager nakana 2024 oti mene mundu zati 2025 47 billion inali ambiri mu 2024 mene mu 2025 130 billion inali yochepa kapena inali yokukaniza. So you can see kuti umbava mene abweresapo IPM leadership IPM Attorney General, Reserve Bank, Governor, the Minister of Finance, Manamveka. Umbava want to agalu, umbava what I don't care. Why have I mentioned now the Governor and the Minister of Justice? At first, Maungambaza, Frank Mbeda, the Attorney General. Ni madigi tuone reaction ya anthu amene wawa. A minister nda Partridge, a minister Manamveka nda Partridge a reserve governor. Mena apangira behave zaonekera unena kuti anthu amene wawa udidwa alimomo. Chifukwa ndalama singati kuti ku reserve bank kuja. Anyhow, akwena kuti a Partridge wa akhali alimomo. Uku a minister of finance sizingathekeso ndalama kutulusidwa ina iliyonseyo especially 90 billion mpakana kutuluka 90 billion a minister of finance osakuza. You should go back to hazards or the parliamentary TV. Mukaone zimene anayankhula a minister zokuza mali hotel. Zinali zosagwira mtima sana uniki okuzika sana oneka mangu. Ine what I was waiting from you. Aona Manamveka andi mundiyankhe anthu ankhani mupite mukafuse mukani oti kamangira aonena kuti he expected you to say one statement which is all institutions, finance institutions, gwira ni ndalama zimenezi zinatuluka zigwire and freeze those accounts, freeze all those financial institutions, gwira ni zimenezi those ndalama zisasunthi. That's what I expected Manamveka to speak in Bayern, but he didn't do that because it's part of the deal. Yeah, so Manamveka, you should clear yourself. Gwira ni ndalama zimenezi Partridge chimozi timakala tatanu tija tinali tima smoke screen. Iniyo model mundu uze chifuka choti nisakupanga ni punish according to financial act. Come on.
There's no reason. That's why mpaka napanopa Jesus anayankwenya Jose. Jesus should be arrested. 90 billion yathu ili kuti 90 billion imene ili simuitenga, simuinunka kulakulu. 90 billion imene sino ili naipulumusa basi. Mungu pezeka kuti mwatupa manja. Iyi mocha nayo manja. In fact, APM is being too soft. Because by now, maina wakadu mocha kali manja. Ndipo panopo, we are being patient with APM. Sisi kufuna kumpanga ajuzi kuti na Yesu alipata deal. Chifua tukuona kuti zoya nkwa zake zili moto nditu. Kumasi tukuona, maunesa kunina kuti muntu there's something that he wants to be done in this country. He wants the country to be different. So we are giving APM nthawi kuti tiziona. Kuma APM akunena kuti 90 billion mubweze, ndipo zausilo amadana lazo. Alinachiza ayankhe milandu pankhani ya kutusa ndalama. Awawa attorney general afotokozi fa attorney general kala yawo anani wati muonezi ndipo mukaona zimenezi you should deal with them. They didn't say even maybe you can do, but he said you should deal. So you should read kuti analisona wali momo ndipo amaponesesa kuti business cheta iteke anyamata amaliso hotel tukwaza wena makhala. We know their bank accounts, we know ndama zimene amazisuntira. Whatever they're going to do, ndama zitizipeza. And isi tukufuna kuti timvezi na hai, kuma tukufuna kuti Reserve Bank ibange recover ndama zatu. Reserve Bank is run on taxpayers' money. My transactions enali wose, Reserve Bank imapanga follow, imapanga approve. So there's no way ndama zimene zingapange disappear. You have to give us. Adinaye pema asatila pulemu amene tukumpasa mpata. We're giving Katanga is killing Malawi. It has been killing Malawi. Panopa Malawi we are trying to resuscitate it. But Malawi is dead. Malawi is dead. When you look at Malawi, the affairs, dziko lonena kuti lili pa sick bed yakhala by vegetable state for a long time. Now we have to give it life. Koma anthu ena akebesa kufuna kuti zimene zichitike. Ndi zilikuwa ina Malawi kupitiriza kuti dziko ija likhale choncho. Kuma it's time. Nthawi yakwana yoka. Nthawi imakwana. Amelis Hotel is a bank of Malawi and Attorney General. Make sure kunena kuti ndalama za 90 billion mbwezi. Ngati mwaji akali ndalama zimezo muzisanza. Fatima zo mashare zana makhaenda kali papa tikulanda ni manyumba anu anthu ake nosenu mundizi manyumba tukuziwa manyumba mundi investment ya mbili. So amanovekatu suti tinaiwala nkhani ya MSB mene munagulisira banki yathu ndipo munagulisa kwanda wathu mumpingira suti tinaiwala ndaona sato mpinga njira ali biza afunaso abeso Kamuzo Stadium koma umalaye kuno I think stadium if you told Pinganjira was rich, so the was in it. Tikatana ndi judicial head nizakuyalira ni bwino Tom Pinganjira masama mena wanga Tom Pinganjira umbavaga namba kalikale. You know? Koma sire usitu kamba za Tom kamba za Malis Hotel. Ntamena Malis Hotel. Kodi siwa ujini ya Malawi. Ba bomba ya Malawi ukufuna reserve hotel is there now. Like why would you want a hotel like you? Mimi jema kwa nini tima lodge. Mimi no msibangalani ma lodge. A hotel, these are private institutions, like, you know. Kodi civil service in the union, who is the chairperson of the union? Why are they quiet? Are they part of the corruption? Now I'm wondering, kunena kuti anthu amene amatsogolera union ya civil servants nawo suda kumadya nawo mabiliyoni amene foti akhalachite kwambiri akutafuna chibanzi chachikulu kwambiri. That's why they are being quiet. There's no another explanation. You can't be playing with this nation like this. Like, I wonder, ndikamaona corruption ina imene imachitika ndili mwana unachita fasini mazindikira panopa mene uzindikira mafunso langa ndionena kuti makolo athu inu anthu amene akuluakulu, how have you survived in the face of this corruption? How do you go to bed? Makhala banji kumalola kumaona corruption imene ikuchitika kusapangapo kanthu andi basi moyo nkumangopitirira ndikumadya nsima ija ndikumanyambirira mpaka kunyambirira mbaleja suzi wose kumwera. How? Because some of us zinthu zimene zizi tikaziona
mtima huu mabwera pakhosi apa, you know, like mtima huu mabwera apa timakanga kuti mbatata ukamaja mbatata jandira yakutimba pakhosi. That's how we feel. We try, and it's not easy for us to survive, you know. Your corruption can kill us for us just knowing what you're doing, how you're killing the country. You know, when you look at Antogwira Nchito Mboma, many alili osauka ambili, 90% ya anthu amene amagwira ntchito mboma ndi anthu amphawi, ndi anthu amene amalimbikira ndipo ndi anthu kuti amavutika, ndi anthu onena kuti even kuti agule galimoto, it's not easy, it's a big achievement kuti apange aseve. Ambiri akudalira katapira, ambiri akupulumukira mwina akulima ako mwina mali kuti chakudya chokha sakufunika kuti agule, koma munthu akugwira ntchito mboma molimbikiraso. These people when they retire, amene mukabera ndalama zawo fa mabiliyoni amene anthu amene, it means kuti pension yawo simaina kukhala yabwino kwambiri than it should be. So there are a lot of prudential issues that we're dealing with, even before talking about Amalis Hotel being bought, kuti anthu afuna agule athawise 90 billion imene, even before talking about ndalama za sigereke zibwerere ndalama zimene zizi tukuyenda zipange recover. The way the fund has been running, it has been running to save the elite. I mean, Amapanga run fund you, board ajina chisanzo, ndi azinza anyinongo. How do you sleep? You know, how do you sleep? Like government, how can anyinongo be allowed to trample on all civil servants? And in civil servants with your union, how are you allowing one person kuda sokondenze tsogola? How are you allowing kuda anthu azimwalira asana ndi ndalama zawo za pension zokuda azilandi zoma manena kulanda kuma ntchito pamene anthu akugawana mabiliyoni and how they don't even need the money, you know, they anthu ndi chose. This has to stop. Apart ngati mufuna kuti timvane bwinobwino ndalama zibwerere tufuna tizione, ndipo sitifuna zijazaji na trouble zona ndikatenga ndalama imeneyo ndikabwera ncha sitifuna soza tusifuna ma promises. We want the money to be back imene munaipitisira. Andikubira kuti amvana. Number 2, Judicial Service Commission. Afuna wakamba za Judicial Service Commission, there's been a floating of an advert yonena kuti akuita na anthu amene ali ndi kuthekera, amene ali qualified kuti apange apply, kuti apange apply for position ya ujaji. Majaji akufunika ku Blantyre, Kunzuzu, Kuzomba ndi Kulilongwe, which are big registries for the High Court of Malawi. Now, toyambirira jonena kuti anthu ambiri ayankhula kamangira, maybe 70% of comments that I've seen on this issue is kamangira excuse upange apply, you should apply. Even people that are, you know, are in senior positions within government, you should apply. This is now the time to fix the judiciary inside out. I qualify to be a judge because by I think 27 March I'll clock 10 years at the bar. I've earned enough experience. I have a master's. I'm a PhD student. I've done so much advocacy in terms of improving the law in Malawi, in the prisons, improving the law in criminal law at large, on the issue of the death penalty. A lot of advocacy. I've done a lot of advocacy in disability rights in terms of my legislation. Malamulo onse amene apangidwa okhuza anthu alumali, kuyambira Disability Act yapano pai, Mental Health Act yapano pai, Disability Act inaija. I have contributed my expertise at large, you know, in many stages of that process, and also not just expertise in the law itself, but even in the strategy advocacy, engaging Parliament, engaging Minister of Justice, engaging the stakeholders necessary. So I am qualified to be a judge, to participate in the interviews and be considered by the president. But I'm not going to apply for this. And people need to understand that. You can't one breath be fighting the judiciary, kushoke corruption and hazibanga zinzimwene. Kenako kobela advocate ukubanga apply. Then you lose out
neutrality. You lose out. Kuti umapanga fight on principle. It's like you're trying to tempt other people to create space for yourself, one. Second, being an activist, being able to write a post about Amaris Hotel, transaction agent kukota zindu kusinthiratu ndalama zija ndikupeza kuti anthu aja kuona kuti ndalama zikuwaphumisa 100 billion. That's not a joke. That's a lot of influence. That's something that even a judgment might not be able to achieve, because by the time you go to court and the ndalama zimakhala zatulusidwa zayendesedwa zapita kuma offshore. What I'm saying is, as an activist, I'm powerful enough. People undermine activists. That's the problem. When I know activism, being an activist, but you just have to look around me. You just have to look what I've been able to do. You just have to look at what the influence that Timothy and Tambo, the Trumpists were able to do during that time. They being able to see the direction within which the population wants and moving with that agenda and having the people support. That kind of thing. That's how powerful advocacy is, being an activist. The kind of influence that Sylvester Namiwa has had, despite the challenges, despite all the, the shenanigans and all that. That's powerful. And people should stop undermining being an activist. So I'm not applying for a jury. I'm not going to look for a public office. I'm not going to do interview because the moment I did go to Miss and Vieni, quite cancer. I didn't silent best for God. And I would well silent best application. I would dinner. I would now. But that's enough. No, I'm not going to get to be involved in a public office. Being an activist is enough, and I want to continue holding the judicial accountable. I can do that if I become a judge. You should know that being an activist is powerful and has a huge impact over time, more than you might imagine. Just that we have underutilized activism. NGO work has been very limited and narrow. And also we personalize advocacy. Kumalawi. Vura again to me. My NGO ina yosima kandi ndani ndi muntu wake. Tikagamba kuti chakuti yakamangira imene. Reprieve. Yakamangira ujen. Ya Michelle. And that's how we have moved with our issues. Even Chipani Amtalika, Chipani manager Chakamus, Chipani manager SKC, UTM, it has remained Chipani SKC. Instead of making the political party into a political part of an idea, Chipani Gigi, an idea again the Akut. What's Chipani Gigi, Nkobe Makayamu? Nkobe Chipani is the principles, what they stand for, when you talk about Democrats, you think about Democrats. These my principles that they stand for. When you talk about Republicans, you say, they are anti-abortion, they are pro-death penalty. I mean, they are pro-death penalty, they are pro-this, they are pro-war. When you talk about Democrats, they are anti-death penalty, they are pro-abortion. So, political parties need to be seen with the first Yama principles. Like Judicial Service Commission, Timothy Ntambo. He made a big mistake, leaving civil. Okay, I just had to make a decision. He had the right to decide. But at the same time, because he had the right to decide, Zomwe Amapanga zau menyina ofuluzi nduguro andali. Ifeso tindu fulu obanga critique, kapena obanga comment pasimena napanga. Ife ndamene nampasa mphamvu zimene zijazonga na malali. Ife amati menyina ofulu ife amala. What he did alienated or inabanga tent all the work that he was doing, because he then justified what APM was saying.
so anasokoneza pamene paja komanso paja anali mwayi okhala ndi mphamvu zambiri pamene MCP inalowa mboma anakatha kumasusa bwino and kukhala kunena kuti munthu onena kuti wathandizira advocacy yake kuti anthu aja alowe, then you continue doing that, they might oppose you koma they can't touch you and sangaku amakususa kungukususira amazoti munthu itu ndo akunena zona ndipo munthu izi wakhala kunena for. So my point is he missed out on more important things for something that just looked like chariots koma zinaizi nzopanga. So ndikulangizani iniyo kuzera mistake imene anapanga Ntambo ngati ma human rights advocate komanso ma NGO also. You need to be stable. You should be a person that has something they stand for, and when you stand for something, it doesn't matter how long it takes, it pays out. It pays out. But at some point it comes out. Musie kapito ndisi kama yake. Hadi musie kapito ndi kama. Ndizo kazo kandu institutions should be have a face of principles, not the individual, because the individuals are not they are mortal. They are not immortal. We will die. We will live. So we need to live. So when we think about the judiciary, we should think about justice. We should not be thinking about Chikopa. We should not be thinking about Mrs. Gamana. We should not be thinking about corruption. Katangari. This is when